बायणा वॉटर स्पोर्ट्स असोसिएशनान मोगाचे बायणा ही मोहीम सुरू केल्या। या असोसिएशनान आपले अधिकृत संकेतथळ सुरू केले। तसेच मोगाचे बायणा जपसालदार आणि शाश्वत पर्यटन मोहीमय सुरू केली। ही कार्यावळ बायणाच्या रवींद्र भवनाच्या मिनी हॉलान जाली। बायणा दर्या देगेची सैमीक सोबीतकाय वाडोवपाच्या उद्देशान हो उपक्रम। We are primarily looking at how can we help boat operators who conduct marine wildlife watching activities like dolphin watching. How can we do it more responsibly so that the animal is also not stressed and the tourists can also have a knowledge-based experience where they can learn about the species and overall improve the revenue and the livelihood of the local people who are dependent on this ecosystem and this species for their revenue. We believe that without all stakeholders being involved in any kind of new ideas, those ideas cannot see the light of day. And in Goa, we feel that local communities are very much involved in shaping the tourism industry and also in all sorts of conservation work that is done in this state. So that is why we are here to support the Baina Water Sports Association today to try and create a model for Baina Beach which will be responsible and also eco-friendly and creating less impact on marine wildlife that we know exists in Baina. We have multiple protected species that live off the coast of Baina and even around Grand Island, and all the local people here are very much supportive of reporting when there are any strandings or helping when there is nesting of turtles. So we need to harness all of this goodwill and try to create a model for Baina beach tourism operators, and that's why we're here to support the association today. 8 तारखेक वर्ल्ड ओशन डे निमित्तान सगळ्यांक शुभेच्छा दिता आणि ओशन डे निमित्तानूच हांगासर आमी जे सगळे स्टेक होल्डर आहा बेसिकली बोकमाळो जावं किंवा हांगासर बायना बीच जावं दोन्ही अशे सुंदर अशे बीच या मार्मुगांव तालुका भितर आसा। सो ह्या दोन्ही बीचाचे सगळे स्टेक होल्डर म्हटल्यार त्या हेचेर जोडटा मे बी वॉटर स्पोर्ट्स आसूं न्ही किंवा इतर स्टेक होल्डर्स जे आसा टॅक्सी आसूं न्ही टुरिजम कशाय तरेन जे ह्या बिचा निमित्तान तेंचो बिझनस जाता तेंकां ते सगळे आयज वांगडा येवन कार्यक्रम करून हाडटा। त्याच्या भितर ओशन डे निमित्तान हांगाचे जे वेगवेगळे अंडर वॉटर स्पीसीज असता किंवा बिचाचेर केन्ना केन्ना क्लिननेस ड्रायव्ह घेवपाक पडटा असे वेगवेगळे इनिशिएटिव्ह ह्या माध्यमांतल्यान घेवपाचो असो विचार आसा आणि घेत आयिल्ले आसा। सो ह्याच निमित्तान आमी सगळे मेळिल्ले आसा। असिस्टंट डायरेक्टर टुरिजम हांगासर धीरज वागळे तेय आसा, आमगे नेवलांतल्यान सगळे जे स्टेक होल्डर आहा सगळे ह्या ओशना निमित्तान किंवा बायना बोगमाळो अशे वेगवेगळ्या तरेन जे लागतात ते सगळे जर हांगासर बशिल्ले आसा। सगळे एकजुटेन ह्या दोन्ही बिचा खातीर बेसिकली ओशना खातीर काम करतले आणि तेचेरूच म्हटल्यार मायनिंग जेन्ना गोंयांत मातशें कमी जालें तेन्ना टुरिजमाचेर आमी सगळे जाण डिपेंडंट आसा आणि टुरिजम करता आसतना हे दोन्ही बीचीस जे आमकां मार्मुगांव तालुका लागता तेंची आमी जशे तेचेर टुरिजम डिपेंडंट आहा ती सेव करपाची गरज आसा। एक तरेन हे सगळे इनिशिएटिव्ह घेवपाक आमी सगळे एकजुटीन आयज जमिल्ले आसा आणि फुडें हेचेर वांगडा रावन आमी काम करतले। हे पयलीं म्हणटात ते कितें जेन्ना टुरिस्ट जेन्ना हिंगा वॉटर स्पोर्ट्साक येता तेन्ना बीच म्हणटा ती सारकी क्लीन आसपा जाय आणि ही बीच म्हणटा ती स्मॉल बीच धाकटी बीच आयज तशें हे बीचाक तेंकोन सारकें आयलंड आहा आणि आयलंडाचेर जायते जाण आमच्या फिशींग म्हणजे फिशरमॅन जे भाव भयण आहा तेव्हाय जाय तो हो फायदो पडटा। जायते भाशेन तरेचे हिंगा ह्या आयलंडार नुस्तें खा आणि हे तर चोवपाक वयतले जाल्यार इतलें ब्युटिफूल पूण जायते आमचे फिशरमॅन जे भाव आहाय ते बायना बिचार रावता ते जाय तो तेंकाय हे बऱ्याक पडटा पूण तेंचे इंट्रस्ट जावन आहा की ही बीच सांबाळपाची आणि तेंकाय एक इंट्रस्ट आहा की आपणाक जाय ते भशेनच्या बिचीचेर आमी पयले ह्या बिचीचेर रांपोण दवरताले। आमचे जायते रांपोणकार आहाले भाव भयण ते माग दवरताले तेन्ना म्हणजे कितें ह्या बिचीचेर ही क्लोज ही म्हणटकीच जायतो आमच्या फिशरमॅनाकूय एक फायदो जाता आणि हो फायदो आमी सगळे मोतीन दवरून हे सगळे आमी मुखार वचपा जाय। एवरीबडीज सगळ्यांचे इंट्रस्ट जे आमचे फिशरमॅन भाव आहाय तेंचे इंट्रस्ट दवरून आमी मुखार वचपा जाय। The ex-MLA of Vasco came up with this idea of doing a beach cleanup at Vasco, and we thought we should take it much further by trying to make Baina into a model beach, because right now there's not much of tourist activities that are happening in Baina, so it's a good place to start before everything already starts and then it becomes difficult to control it. So this was a fabulous idea, and it's amazing that it's coming from somebody who's retired from the government.
So, and his heart is in Vasco. So that's what made it special. So today's meeting is just to introduce this project and try and get everybody on board. He's invited quite a few people today from the government and from the private sector as well. And the idea is to talk about why this needs to be done in Goa. For example, just opposite Baina, you've got some islands which are called Grand Island and St. George Island. And there's a lot of marine life there, including corals, which not many people know. So the idea is to highlight this and also to promote responsible tourism, which has been tried for varying degrees, but it did not happen. So now the focus is that to train all the people in Baina so that it becomes a model beach which can be replicated all over Goa. गोवा 365 खातीर हिरू महाले, गौतमी गांवकार आणि वैष्णवी साळगांवकार.